Hello viewers. Uh, Applied statistics in physical education and sports MPED second semester subject আর কি তো one by one I will discuss about and give you some information and cut up the picture from many different books. Okay. For the help purpose, so we go for the first chapter. Unit 1 Introduction to Applied Statistics. এখানে এখানে কি পড়বো? মিনিং, ডেফিনেশন, ফাংশন, নিড অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ দ্য অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড কনসেপ্ট অফ বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। ওকে, এখানে কিছু টার্মস জানতে হবে। দ্য টার্ম পপুলেশন, স্যাম্পল, ডাটা টাইপ অ্যান্ড ভেরিয়েবলস টাইপস, কনস্ট্রাকশন অফ ফ্রিকোয়েন্সি টেবল, গ্রাফিক্যাল representation, cumulative বোঝায়, percentile, parametric and non-parametric statistics. Okay, let's meaning of statistics and applied statistics. There are not only mathematical statistics and applied statistics, but also statistics. Okay, in general statistics বলা হয়, you could say that statistics is about why and applied statistics is about how. তো বলছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে সেটা কি খোঁজে কেন, এবং অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স এর ব্যবহারিক স্ট্যাটিস্টিক্স যেটাকেও বলতে পারি হাউ কিভাবে। Mathematical statistics is a branch of mathematics. Okay, এটা mathematics এর একটা branch and generally a scientific discipline. Okay, the same as statistics, তাহলে ওটা ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে পারি, বা ইন জেনারেল আমি স্ট্যাটিস্টিক্সও বলতে পারি। আর অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্য হাতে, ইজ আ টার্ম কমনলি ইউজ টু নেম courses for non-parametrically or non-mathematically oriented audience. Okay, বলছে যে যারা ম্যাথমেটিক্সের স্টুডেন্ট নয়, মানে ফিল্ড থেকে আসছে না, তো সেই নন প্যারামেট্রিক যে ফিল্ড, সেই ফিল্ড ওরিয়েন্টেড অডিয়েন্স যারা থাকছে, দ্যাট টিচ। তো অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স কি করছে? দ্যাট টিচ, এটা টিচ করছে ইউ হাউ টু অ্যাপ্লাই, কীভাবে অ্যাপ্লাই করবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস, অর্থাৎ যে সমস্ত টুলসগুলো ফর দ্য পারপাস অফ ডেটা অ্যানালিসিস করার জন্য যে ধরনের টুলসগুলো প্রয়োজন তার ব্যবহার শেখাবে। ইউ ক্যান ফাইন্ড মাল্টিপল অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যান্ডবুক। তো এখানে আমরা অনেক মাল্টিপল স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যান্ডবুক আমি নাম জানি, যেরকম এরকম আমরা পেয়ে থাকি। ডিসকভারিং অফ স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজিং SPSS, স্ট্যাটিস্টিক্স ফর সোশ্যাল সায়েন্স, এটসেট্রা। ওকে, তো লাইব্রেরিতে তুমি দেখতেই পাবে এগুলো এরকম আর কি। অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ অফটেন অ্যাপ্লাইড বাই নন স্ট্যাটিস্টিশিয়ানস, যারা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কাজ করছে তাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বলা হয়। তো অ্যাপ্লাইড হয়, অফটেন অ্যাপ্লাইড বাই নন, ব্যবহার হয়। ওকে, রিসার্চার ডুইং দেয়ার প্রজেক্টস করে। ওকে, however this doesn't mean that a statistician do not apply statistics, but rather it's applied statistics that is not interested in researching statistical theory. তাহলে এই অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল থিওরি নিয়ে কখনো অ্যানালিসিস বা রিসার্চ করছে না, এটা নট ইন্টারেস্টেড। ওকে, বাট রাদার ইটস অ্যাপ্লিকেশন, এটার বেশি প্রয়োগ যেটা হবে রাদার অ্যাপ্লিকেশনের দিকে থাকবে, এবং স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রবলেমস ওয়াইল অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স। ওকে, এখানে যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স করছে কনসার্ন থাকে কি বিষয়ে? স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রবলেমের ব্যাপারে। while applied statistics about using statistics for the solving other problem, অর্থাৎ এটা আদার প্রবলেম সলভ করার জন্য যে টুলস আছে, যেগুলো আছে, সেটা অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু আমার এই বিষয়ে কনসার্ন বেশি। সো concept of biostatistics. Biostatistics are the development and application, okay, development and application of statistical methods, অর্থাৎ statistical method যেগুলো অরিজিনেটেড হয়েছে কোথা থেকে? স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে, মেন ব্রাঞ্চ থেকে, টু এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ টপিক, ওয়াইড একটা বিস্তৃত একটা টপিক্স রেঞ্জের টপিকের উপর ইন দ্য বায়োলজি,
কোন ফিল্ড সেটা? বায়োলজি ফিল্ডে। This encompasses encompasses the design of biological experiments, okay, biological যে সমস্ত experiments হচ্ছে, and the collection and analysis of data from those experiments and the interpretation of the result, okay। তাহলে সেই সমস্ত ডেটা যেগুলো আমি বায়োলজি এক্সপেরিমেন্টসে যে সমস্ত কালেকশন ডেটা আমি কালেকশন করছি এবং তার অ্যানালিসিস করা, কালেকশন করা, অ্যানালিসিস করা এবং সেটা থেকে ইন্টারপ্রিটেশন করা অফ দ্য রেজাল্টকে ইন্টারপ্রিটেশন করাও তোমার বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। যখন বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে করছে তখন সেই স্ট্যাটিস্টিক্সকে বলা হচ্ছে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, ওকে। হিয়ার দ্য নিড অফ দ্য স্টাডি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্সের যে স্টাডি সেটার প্রয়োজনীয়তা কি ইন দ্য ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স এরিয়া। তো দিস ইজ our subject, okay। Here the education, physical education and sports science এরিয়াতে এর নিড কি আছে? তো নাম্বার ওয়ান বলছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড, interpret and evaluate scientific literature, ওকে। তো আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য, ইন্টারপ্রিট করার জন্য, ইভ্যালুয়েট করার জন্য সায়েন্টিফিক লিটারেচারগুলোকে, এটা অবভিয়াসলি সমস্ত ফিল্ডের রিসার্চ ফিল্ড এখন স্ট্যাটিস্টিক্সই একমাত্র যেটাকে অনেক বেশি পরিমাণে ইউজ হয় এবং এর যে ইভ্যালুয়েশন করার দিকে এবং এবং সেটাকে স্টাবলিশ করার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স ভীষণ প্রয়োজন হয়। দ্য স্টাডি অ্যান্ড অর oblique the understand, interpret and evaluate different research articles, okay, in the scientific formals and the thesis projects etc, okay। The knowledge of statistics is necessary, তাহলে knowledge of statistics এর যে নলেজ সেটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন, যে সায়েন্টিফিক লিটারেচার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য, ইন্টারপ্রিট ইভ্যালুয়েশনের জন্য, বা সেটাকে কোনো রিসার্চকে সায়েন্টিফিক ওয়েতে সেটাকে স্টাবলিশ করার জন্য, ওকে। নেক্সট পয়েন্ট বলছে কি টু ডিটারমাইন দ্য সায়েন্টিফিক oaths of tests, okay। Tests are either available in the literature or need to be developed, okay। মেবি অ্যাভেলেবেল আছে যে টেস্টগুলো আমি ইউজ করছি, সেগুলো অথবা সেটাকে কি করছে, ডেভেলপ করার প্রয়োজন আছে, এরকম কিছু থাকবে। কিপিং ইন ভিউ অফ দ্য পারপাস অ্যান্ড ফেসিবিলিটি ইন দ্য টার্ম অফ সায়েন্টিফিক অথেন্টিসিটি, হ্যাঁ, এই যে সায়েন্টিফিক অথেন্টিসিটি যেটাকে আমি বলছিলাম স্টাবলিশ করা অ্যাজ আ টেস্ট, নট, তো টেস্টগুলোকে স্টাবলিশ করতে গেলে, ঠিক আছে, তো রিলিয়াবিলিটি, ভ্যালিডিটি, অবজেক্টিভিটি অ্যান্ড নর্মস, ওকে। তো এই যে ব্যাপার যে নিড টু ডেভেলপ, কিপ দ্য ভিউ অফ পারপাস অ্যান্ড ফেসিবিলিটি অফ দ্য টার্ম অফ সায়েন্টিফিক অথেন্টিকেশন, সেই অথেন্টিকেশনকে কিন্তু চুজ করার জন্য আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স খুবই প্রয়োজন। To purpose report based on the test result, okay, report based on the test result এর উপরে, okay। For the preparation of annual report, okay, annual report preparation করা, progress report করা, okay, and preparation of the research article preparation, thesis projects, okay, for different tables, graphs, results and conclusions, এগুলো কিন্তু কিসের জন্য, এই সমস্ত টেবিল, গ্রাফস, রেজাল্ট এবং কনক্লুশনে আসার জন্য আমার প্রিপারেশন, রিসার্চের আর্টিকেল, এই যে আর্টিকেল, থিসিস, প্রজেক্ট বা যেগুলো বলছি, এইগুলোর মধ্যে আমরা যে ডিফারেন্ট টাইপ টেবিল, গ্রাফস এবং রেজাল্ট এবং কনক্লুশনে যা পৌঁছাই, এই সমস্ত কিছু এর মধ্যে যে ইউজ করে থাকি, সেটার জন্যই আমার স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রয়োজন এবং স্ট্যাটিস্টিক্স অপরিহার্য। স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টুলস, okay। Importance of statistics in physical education and sports, okay। It should be noted at the very outset of statistics usually not studied for its own sake, okay, rather widely employed as a tool and a highly variable
on in the analysis of the problem in physical education and sport science. Okay, to understand and interpret and evaluate scientific literature of the physical education and sports science. ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইভ্যালুয়েট করার জন্য সায়েন্টিফিক যে লিটারেচার আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্সে আছে, স্পোর্টস সায়েন্সের মধ্যে যে সমস্ত আছে তাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা এবং ইন্টারপ্রিট করার জন্য এবং ইভ্যালুয়েট করার জন্য প্রয়োজন। টু ডিটারমাইন করার দ্য সায়েন্টিফিক ওর্থ অফ দ্য টেস্টের যে ওর্থ, ওকে, সেটার জন্য দ্য প্রিপেয়ারি research sport based upon test result. Okay, it is necessary. Okay, to to discriminate between satisfactory and unsatisfactory result. ওকে, ডিসক্রিমিনেট করতে পারছে বিটুইন স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট এবং আনস্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট, পারফরমেন্স অবলিক পারফরমেন্স বলতে পারি, রেজাল্ট বলতে পারবে, পারফরমেন্স বলতে পারি। তো টিচার অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, সক্ষম হয় আন্ডারস্ট্যান্ড করতে, দ্য প্রফিট ফ্রম প্রফেশনাল লিটারেচার স্পেশালি রিসার্চ পাবলিকেশন, the knowledge of statistics essentially to conduct research and report the result. Okay, it is important in order to effectively evaluate the available teacher made test, যেটা টিচার নিজের মতো করে একটা এবং স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, এটাকে কিন্তু অন দ্য বেসিস অফ ইন দ্য সায়েন্টিফিক বেসিস, ওকে, ইফেক্টিভ ইভ্যালুয়েট করতে পারে। এই যে টিচার মেড টেস্ট আছে এবং স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট অন স্পেসিফিক basis. Okay, a statistical analysis gives more meaning to test data. তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস যেটা করবে সেটা অনেক মোর মিনিং টু টেস্ট ডেটা and thus aids in the understanding interpretation of a score for both teacher and students. The knowledge of the statistical technique can be of a considerable help in gathering and grouping process. Knowledge of statistics এর যে টেকনিক ক্যান বি এ কনসিডারেবল হেল্প, ওকে, কনসিডারেবল হেল্প ইন গ্রাফ অ্যান্ড গ্রেডিং অ্যান্ড গ্রুপিং প্রসেস। যে গ্রেডিং করি এবং গ্রুপিং প্রসেস যেটা থাকে সেখানে একটা কনসিডারেবল হেল্প করে, এটা মানে অস্বীকার করার কিছু নেই। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড অ্যান্ড অ্যানালিসিস আর নেসেসারি পার্ট অফ দ্য টেস্ট কন্ট্রাকশন. Yes, it is necessary, also useful to prepare, formulate and test the hypothesis and to develop theories. Okay, statistical technique, it is the main part, I think. Statistical technique, here we understand actually the main part of the applied statistics. Okay, that is statistical technique 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 use. Okay, the parametric statistical test assume and non parametric. Okay, তাহলে এখানে টেস্টগুলো প্যারামেট্রিক আছে এবং নন প্যারামেট্রিক। তাহলে প্যারামেট্রিক টেস্ট কি করছে, অ্যাজিউম দ্যাট দ্য ডেটা আর এসেনশিয়ালি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড ফলোইং probability principles for different statistical inference. And non-parametric statistics বলছে this type of tests are applicable to normally distributed data, non-normally distributed data আর হচ্ছে normally distributed dataর ক্ষেত্রে, also known as distribution free test do not require normally distributed data. Okay, টাইপ অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেস এখানে ভাগ করছে। তো দেয়ার আর থ্রি মেইন টাইপ অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড: ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, ওকে, sampling statistics, and regression or prediction statistics. Descriptive statistics বলতে these methods are used for assessing or describing the properties of particular sample using the method of namely measured of central tendency, variability, or statistics of the description relationship. Okay, so descriptive statistics এটাই করছে, অ্যাসেসিং করছে or describing করছে the properties of particular sample কে। ওকে, তো স্যাম্পলিং স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলছে,
used for statistical inference or sampling statistics used in the descriptive statistics of the sample beyond the limits of the litter and for a wide group, fixing uh, simultaneously simultaneously the amount of error due to the use of random sample. Okay, and prediction statistics are used to estimate and predict করছে the value of the development variable is an individual oblique sample from the known value of an independent from the known value of an independent variable is the same individual or sample on the basis of the relationship between the two variables. Okay, so here the three type of statistical method, okay, discussed. Okay, in broader concept statistical process are follow five types. broader concept যদি বলা হয় five type বলছে। one বলছে descriptive statistics, the characteristics of the single group are described using various method, namely mean. Okay, comparative statistics বলছে the characteristics of two or more groups are contrasted. Okay, t test, f ratio, etc. relationship statistics বলছে the correlation between numerous human trials as possessed by the same okay product moment correlation, partial correlation, multiple correlation, rank order correlation, etc. relationship statistics. Inferential statistics বলছে কি population are determined by observed data, okay, from a sample are used as a basis for generalizing about the total population from which the sample was drawn. Okay, and prediction statistics, unknown fact about the individual are predicted or on infer from unknown measurable qualities. Okay, variables, next topic, variables কি বলছে a variables is an a property or characteristics. Okay, তাহলে simply বলতে পারি property and characteristics which varies from the individual to individual in a population. তাহলে আমি পপুলেশনের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল মানে প্রত্যেক প্রত্যেক যে 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 ইন্ডিভিজুয়ালি যদি পপুলেশনের মধ্যে পার্সন ওয়াইজ দেখি যে ইন্ডিভিজুয়াল তাদের কাছে কিন্তু সেটা ভ্যারি করবে, সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা প্রপার্টি যেটা আছে সেটা ভিন্ন ভিন্ন হবে। ওকে, অ্যান্ড ক্যান হ্যাভ এনি পার্টিকুলার ভ্যালু অর টাইপ, পার্টিকুলার ভ্যালু থাকতে হবে তার পারে বা একটা শ্রেণী হতে পারে। দ্য স্পেসিফিক সেট অফ ভ্যালুজ অর টাইপস, সেই স্পেসিফিক যে পার্টিকুলার যে স্পেসিফিক সেট of value or type of a variable known as a domain of the variable and set of observation from the records or data of experiment. Okay, test or survey. Variables may be classified in various ways. ওকে, সেই যে ভেরিয়েবলসগুলোকে আমি কীভাবে করতে পারি, ওয়েতে বলতে পারি কোয়ান্টিটেটিভ quantitative data. It is collected as a numerical value 1 2 3 4, that's the numeric value নেওয়া হয়, which are usually expressed as a score on a test. স্কোর হিসাবে দেখা হয়। scoring is actually in FTT a round means in 100-meter sprinting, etc. Okay, আর কোয়ালিটেটিভ ডেটা হচ্ছে ইট ইজ কালেক্টেড অ্যাজ নন নিউমেরিক্যাল বেসিস অর গ্রুপিং। তাহলে এখানে আমি নন নিউমেরিক্যাল গ্রুপিং পাবো, যেমন সেক্স বা র্যাঙ্ক, নট 1 2 3 4 করে আমি করতে পারছি। ওকে, অ্যাসাইন বাই টিচার গ্রেড এটসেট্রা। ওকে, attributes attributes qualitative variables, what attributes সম্পর্কে জানবো এবং কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে জানবো। And attributes also called nominal scale, very important.
তাহলে অ্যাট্রিবিউটসকে কি বলা হয়, নমিনাল স্কেলও বলা হয়, হ্যাজ এ নন গ্রেডিং gradient classification, has a non gradient classification, non numerical basis of grouping, boys, girls, men and women, athlete and non athletes, skin color, black, and white, color of the type of hair, race, okay, known as a qualitative variables. Okay, দে আর টু মেইন টাইপ, কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলসের মধ্যে দুটো ভাগ পড়ছে, যেগুলো আমি আহ, মধ্যে কি পাচ্ছি, নমিনাল ভেরিয়েবলস কি বলছি, সেক্স, কালার অফ দ্য আই, হিয়ার দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ভেরিয়েবল ক্যান বি অ্যাসেসড অ্যান্ড এক্সপ্রেসড ইন অল অর মোর manner only, non manner only, okay, all or non manner only. Score can be divided in group or a class, তাহলে গ্রুপ এবং ক্লাসে এটা ডিভাইডেড হয়, which differs from each other. The nominal variables divided into two classes with real gap between the characteristics called হচ্ছে dichotomous. ওকে, মেবি আই থিঙ্ক এটা প্রনাউন্সিয়েশন দেখা দরকার। variable, okay, sex is equal to boys, girls, okay, next. অর্ডিনাল বা র্যাঙ্ক ভেরিয়েবল হতে পারে, তাহলে এটা হচ্ছে কি পড়লাম আমরা, আমরা কি বিষয়ে পড়ছি, এটা তোমার সেমিয়ে পড়ছি কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলসের মধ্যে পাচ্ছি। তাহলে কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলসের মধ্যে পেয়েছি ডোমিনাল ভেরিয়েবলস পেয়েছি, আর হচ্ছে অর্ডিনাল ভেরিয়েবলস। দিস টাইপ অফ অ্যাট্রিবিউটস হুইচ ইজ ডিস্টিংক্টলি in magnitude or in intensity, but this magnitude is not quantitatively measured. Okay, not quantitatively measure করতে পারছে, magnitude is not quantitative. Here the given rank may be ascending or descending order এ আমি র্যাঙ্ককে দেখাতে পারি। Their ranks refer at the gross qualitative difference in magnitude, and which helps for comparison among the individual, comparison করতে পারি। Rank of the player, teacher ranks of or grades the students according to their achievements, are poor, good, better or best individual, do not contain measured numerical values of the variable. So that's it. Okay, measurement variables. Measurement variables, so the type of variables are like age, height, blood pressure, reaction time. Okay, তো continuous variables বলছে, continuous variable, this can be measured and expressed not only a whole unit but also in any friction, অর্থাৎ 1.2 point অর্থাৎ ফ্রিকশনে যেতে পারি ওয়ান, ওকে, দ্য ইউনিট হিয়ার দ্য লিমিটিং ফ্যাক্টর মে বি quality of the instrument or accuracy of the measurement or the method of testing. ওকে, এই ফ্যাক্টরটা কোথায় লিমিট হবে, যে কতদূর পর্যন্ত আমি সেটাকে মেজার করতে পারছি, সেটা ডিপেন্ড করছে মেজারমেন্ট কতটা, অ্যাকুরেসি কতটা থাকছে এবং মেথড অফ দ্য টেস্টিং। হাইট ক্যান বি মেজার্ড ইন সেন্টিমিটার করা যেতে পারে, ইভেন টু এনি স্মলার ফ্রিকশন অফ ইউনিট। অ্যানাদার এক্সাম্পল, এজ ক্যান বি মেজার্ড বাই ইয়ার্স, মান্থ, ডেজ, আওয়ার্স, minutes and seconds. That's it. Discrete and or discontinuous variables বলতে পারি, this can be measured and expressed in whole unit. Okay, always in a whole unit, 1 2 3 4, not in fraction. Okay, not in fractions of the unit. Real group gaps exist between two possible uh, consecutive values because of the impossibility or impracticability of further subject division of the measure in a specific value that never will fraction of unit. Okay, cells counts of the blood, it is always a particular whole number of the sleeping, number of the stepping, number of the hockey goals in football, okay, basketball, we can say half football is, okay, always. Okay, quantitative data are usually scaled when the unit increase or decrease, they are follow. Okay, quantitative.
Okay, interval variables, ratio variables. Quantity is number and measure. Here the scale doesn't include an absolute zero. Okay, not include an absolute zero. The scale starts from a arbitrary territory zero level. Thus, such scale and the variables are known as an interval scale and an interval variables respectively. Interval scale or an interval variables respectively, both the word. Such variables can be added or subtracted, but cannot be multiplied or divided with one another. Okay, nor can be calculated for uh, ratios. However, ratios of difference can be calculated. Okay, score for intelligence, attention, ability, very good, average. That's the type of variables. Okay, a ratio variables. This type of scale starts from an absolute zero level, and which maybe indicate the total absence of the variables is in some of the individual of a sample. It is known as ratio scale. Okay, physical properties example, like gram, centimeter, foot. Okay, variables like length, height, weight, numerical counts known as ratio variables. Okay, in the study about the changes of the dependable variables corresponding to the variation of an independent. The independent variables are following type: classification variables, okay, and treatment variables. Classification variables, such independent variables is an experiments like the test may change their value more or less freely due to their inherent nature, but not due to the manipulation of the investigator. Okay, classification of the variables. Treatment variables, such independent variables are under extensive control of the investigator, and values may be changed due to deliberate, predetermined, and specific manner during a test and experiment, which may lead to change in the dependent variables. Okay, magnitude to of load or exercise, magnitude of value of exercise, intensity of the exercise, method of teaching, etc. Okay, there are two more type of specific variables. Okay, derived variables. These are the varying relation between among two or more measurement variables which have been measured directly and independently. Ratio, rate, ratio, proportion, percentage. Okay, other way to classification of variables. Okay, that's it, you can see. Okay, intervening variables and supersession variables. Super. Okay, here you can see the you can read. Okay, that's it, I am not go through it. Thank you.